more strict, more, because they manage the area, but they are not connected with a channel to go abroad to improve the investments. In the next study visit, maybe they should be invited to participate. Yes, to see. I've not said this. We try to have here some representative this time of the Malta Enterprise, and also from the Ministry of Business and Economics, because they are very interested. Our president, Mr. Jasmine Schwerb, met them 2 weeks ago. They are very interested with this project, and we hope in the next study visit to have largest delegation from Malta. Yeah. It was not a critic, but I mean, if the structure is so, it's not so strong, maybe it is useful for them to see how it works and Yes, why it works. They are very, very interested, also at the ministry level. Now, last year there was a changement after 20 years in the politics and in the ministry, and so there is very young ministers, so they're very interested in those themes. Okay, thank you, Stefano. I have no more questions. And now I would like to invite Alessandro Zorzetto and Francesca Modolo. They are a young group of architects and artists working on green issues, but they will present better themselves. Thank you for the invitation to Ms. Sava and Informest. And Francesca and me, Alessandro, we are part of a group named Rural Box, and we are working on architecture and art. So we made some sculptures related to architecture, so sculptures you can use. Because we wanted to mix the two planets of art and architecture. We made a trip the last year to USA, and we visited 4 big examples of sustainable architecture in California, in New Mexico, and in Alabama. And we did it because we wanted to improve our knowledge and to rethink deeply about our mission as architects and artists. So we made a documentary, and we want to share with you, for a question of time, basically, only 2 of these interviews we made. The first is in Italian, so maybe you will require your headphones for the translation, and is an interview to Teddy Cruz. He is an architect, and he works in the boundary between USA and Mexico. The second interview we will present is by... Ok, this is the first. La pratica e questo processo che abbiamo aperto, diciamo, deve essere raccontato dal punto di vista di questa geografia specifica, che è una geografia del conflitto, in questa tirata. Can we go on? Okay. So this should be, I think, an example about the social economy, social architecture, social economy. Yeah, and we decided to present this kind of work mainly because of the issue. So it's a very important work about not only architecture but even economy and culture. So here you can find
The first is a sort of introduction about the problems they have in the USA connected with the Mexico, and so there is an interchange of culture and architecture and economy. And the second one is an example of a solution. So we will present Earthship, that is a special kind of house. It was conceived in New Mexico, and it's an off-grid house, totally sustainable. And so, if you're ready, okay, a second. La pratica questo processo che abbiamo aperto, diciamo, deve essere raccontato dal punto di vista di questa geografia specifica, che è una geografia del conflitto, in questa frontiera da Messico e degli Stati Uniti, ma anche in qualche modo è una frontiera molto più grande fra Latino America, America Latina diciamo, e gli Stati Uniti. Questo sogno americano che alla fine ha costruito una città non sostenibile basata nel potere dell'individuo per il diritto dell'individuo per rimanere da se stesso, da solo, no? E senza una relazione di nuovo a un immaginario collettivo. Capire quello che significa lo informale, come si direbbe, che in realtà non è una categoria estetica, neanche una condizione fissa, ma lo informale è principalmente una pratica che ricostituisce quello che significa la cittadinanza, diciamo. Un atto creativo di trasformazione dello spazio stesso, ma anche dei protocolli, diciamo, istituzionali. Alla fine è questo un laboratorio, questa frontiera, i margini sempre sono laboratori per ripensare, no? Tutte queste idee e per forza negli ultimi anni di economia forte, dove tutti gli architetti erano in Dubai o la Cina, no? Decorando tutti questi poteri economico e politico con architettura diciamo di un potere iconografico molto forte, eccetera. E i posti dove le idee più progressiste si hanno sviluppato erano altri posti. Le idee più intelligenti per trasformare l'istituzione oggi non sono in quelli centri del potere, ma forse in tante comunità marginali nel mondo dove si hanno sviluppato negli ultimi anni idee
precisamente perché queste comunità hanno dovuto sopravvivere, come si dice. Mi interessa molto questa idea di confrontare l'urbanizzazione di consumo, che è la città globale negli ultimi anni, e l'urbanizzazione di produzioni culturali, sociali, economiche, tanti quartieri, tante comunità marginali nel mondo hanno rimasto infatti centri di produzione culturale. Mi interessa molto amplificare questi posti come una nuova frontiera, diciamo, da dove costruire una nuova politica urbana. Quello che voglio dire è che l'idea di sviluppare questi progetti non è vedendo alla gente come clienti, ma come collaboratori per inserire la sua attività economica, sociale, politica e fare una composizione architettonica e programmatica che possa costruire un progetto sostentabile, una maniera di negoziare questa frontiera fra l'istituzione ufficiale e l'attività illegale e di poter creare agenzie mediatori di traduzione, di rappresentazione politica, di conoscenza, di questo scambio, come si dice, di conoscenza, fra la conoscenza specializzata dalla istituzione e la conoscenza etica, economica e politica della comunità. E quello è un aspetto un ruolo che noi vogliamo prendere. This is the first one, the first video. So if you have questions or some observation, you can do it. Because now we will put on the second one. So. Earthship is a completely off-grid, sustainable home made from recycled materials. So it generates its own electricity, its own water, contained sewage is treated right on site, and there's no auxiliary heating or cooling required for the building. It generates its own comfortable living space. Like the heart of what an earthship is trash, really. Hopefully people do come out here and then go home and build like just can and bottle walls, even just for their gardens. So actually here, this area is not really like an intentional community. So there's not really, there's not very much of like a sense of community where, you know, you have to eat vegan, or we have like Thursday night dance parties or anything like that. But Mike's theory behind all of this is that the community is everybody. You know, he says we all drink water, we all eat food, we want to all be comfortable at a comfortable temperature, we all have waste that needs to be treated. So he doesn't want to discourage any type of person from moving into this community. Mike would say buy drawings from us, but a lot of people have built their earthship homes without purchasing drawings. In fact, in the United States, there's a lot of owner-built, self-built homes where people have just read our books and built it themselves, but which is fantastic. So we would recommend first going to your local county, finding out what is required for